Good morning, students. Welcome back to the second part of the lesson Biotechnology and its application. Today, I will show you some pictures. Students, what you have observed in these pictures? Okay. So you must have observed that there are many insects which are attacking the plants. Attacking the plants. You can see here different insects attacking the plants. Okay. They are destroying the crops, and as a result yield also decreases. Now what will happen if it keeps on continuing destroying the yield? Okay, so there will be less yield, and as a result farmer will suffer. There is crop production will be less. जे yield मेळटा ते लेस जातले, क्रॉप प्रोडक्शन लेस जातले आणि त्याचा परिणाम फार्मर्सांचेर जातलो. कसो फार्मर्सांचेर जातलो? बिकॉज the income of the farmers are totally depend upon the crop yield. त्यांचे सगळे इन्कम क्रॉप्सांचेर इल्डाचेरूच डिपेंड आसता. जितले क्रॉप इल्ड जास्त आसता तितलो तांकां इन्कम मेळटा आनी देर होल फॅमिली आर डिपेंडंट ऑन द हिल. आनी जर हे क्रॉप्सूच जर डिस्ट्रॉय जाले जाल्यार तांकां इन्कम मेळचो ना. ओके, ताका लागून तुमी पळयलें आसतलें, आयकलें आसतलें, टीव्हीचेर पळयलें आसतलें, मॅनी फार्मर्स आर कमिटींग सुसायड. So because their crops get destroyed because of the insect or due to the climatic factors such as storms, flood, etc. Now we will look at into only this insect part and how the biotechnology helps to overcome this problem. Okay, so there are different solutions to this problem. So one is you can use either chemical pesticide or insecticide. Okay, but if we use chemical insecticide or pesticide, what will happen? It will affect our food chain. So another novel strategy using biotechnology, we can control this insect attack on plants. Okay, now let's see what is that strategy. Okay, here there is one more cartoon for you all. Okay, enjoy it and also try to understand it. Okay, आता तुम्ही हो पळयला आसतलो कॅटरपिलर बरो फॉर्क एंड स्पून घेवन आपले बरें डिनर ऑर जेवण जें आसा लंच जें आसा तें जाता म्हणटलो तो. ओके, तो येता बरो एटॅक करपाक. ओके, ते प्लांट्स खावपाक येता. पण आमी आतां हांगासर हे कितें केल्लें आसा प्लांट्साचेर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज केल्ले आसा. So कशें यूज केल्लें? So this is the Bacillus thuringiensis bacteria which contain toxic protein. That gene, toxic protein gene, is isolated and inserted into the crop. So जेन्ना हो बरो ताका अटॅक करूंक वयता, खावपाक वयता, आयज तुका हांव सोंपयतलोच म्हणटा, तेन्ना तो कितें करता? तोच सोंपता. ओके, आतां हो नोवेल स्ट्रेटेजी अजुनूय तुमकां कळची ना की तुमकां खूब क्वेश्चन्स येता आसतले तकलेन की हे कशें तरी मरता, हे जिन्स कशें आयसोलेट करता, कशें घालता भितर. ओके, अशे खूब क्वेश्चन, तो कसो ऑटोमॅटिकली मरता. सो ह्या स्ट्रेटेजीन प्लांट्सूय सेव जाता आनी इन्सेक्टूय मरता आनी दुसरे जे इन्सेक्ट ताका खावपाक येता ते मरना. बट इट इज ओन्ली द टार्गेटेड स्पेशीज. ओके, टार्गेटेड इन्सेक्ट स्पेशीज. नाव वील सी how this mechanism works, biotechnology. Okay. Now this is the Bacillus thuringiensis bacteria, BT. B means Bacillus thuringiensis, T means thuringiensis. Okay, ह्या bacterian हे crystals present असतात which are toxic crystal, but when they are present in bacteria they are in inactive form. जरी ते प्रेजेंट असले बॅक्टेरिया कितेंच हार्म जायना बिकॉज ते इनएक्टीव फॉर्मान आसता. ओके, सो हे टॉक्सीक प्रोटीन क्रिस्टल जे आसा ते ताका जीन एक रिस्पॉन्सिबल आसता टॉक्सीन प्रोटीन, ते हे टॉक्सीन क्रिस्टल प्रोटीन जीन आयसोलेट करता युजींग बायोटेक्नॉलॉजी. ते आमी प्रिंसिपल्स बायोटेक्नॉलॉजी त्या लेसनान शिकतली आनी ते जीन्स आयसोलेट करून हेतून घालता. बीटी कॉटन ऑर खंयचेय प्लांट्स जे आमकां टार्गेटेड प्लांट्स आसा ते बीटी कॉटन ऑर बीटी कॉर्न.
ओके मेज ऑर द कॉटन प्लांट सो जेन्ना हो इन्सेक्ट कॅटरपिलर ताका खावपाक वयता प्लांट्साक सो हे जे बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल जीन आमी भितर प्लांट्सान इन्सर्ट केल्या ते ताज्या तोंडानसून पोटान वयता गट सेलान वयता and due to the alkaline pH of this gut cell ही जी inactive crystal protein आसा toxic crystal protein ती active forman जाता so what happens we'll see here exactly कितें हितून picture जाता ते so these are the insect mid gut cell हे gut cell insectaचे so and these are the toxic protein okay so ती कितें करता ह्याच्या गट सेला बरोबर बाइंड करता slowly गट सेलाचेर pores create करतात because it is a toxic you can see it is a host enlarged केल्लो आसा this is the lipid bilayer and this is the toxin oligolator तो कितें करता मिड इन्सेक्टाच्या मिड गट सेलाक बाइंड करता आणि स्लोली हे सेल्स मरता पोर्स क्रिएट जाता होल्स क्रिएट जाता आणि हे सेल्स मरता सो सेल्स मरूंक लागल्या कारण तो ऑटोमॅटिकली कॅटरपिलर आसा तो मरता सो दिस इज द नॉवेल स्ट्रेटजी इज यूज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इन्सेक्ट ओके ताका म्हणटा इन्सेक्ट रेजिस्टन्स प्लांट्स म्हणटा ओके hope you have understood this mechanism so as a result we don't have to use chemical hanga आमी chemical use केला ना so आमची food chain affect जायना only the targeted species only this particular insect will die not any other insect will die okay let's see now in the point form so today's topic is insect resistant plant bt toxin is produced by a bacterium called bacillus thuringiensis bt toxin bacillus thuringiensis present असता bt toxin gene clone from bacteria ते बॅक्टेरियांसून काडटा आयसोलेट करता ताका क्लोनिंग तो प्रोसिजर आसा ते श्यामला मिस तुमकां शिकयतली अँड एक्सप्रेस इन प्लांट्स टू प्रोवायड रेजिस्टन्स टू द इन्सेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इन्सेक्टिसायड आणि ती काडटा आणि प्लांट्सान घालता एक्सप्रेस म्हणजे प्लांट्सान घालता अँड एज अ रिजल्ट ते प्लांट ते प्रोटीन कंटेन करता सो इट इज रेजिस्टंट टू इन्सेक्ट सो इन्सेक्ट जेन्ना ताका अटॅक करतलो तो प्लांट्स मरचे ना अफेक्ट जावचे ना वयल्यान इन्सेक्टूच मरतलो आणि हांगासर आमकां इन्सेक्टिसायड स्प्रे करपाची गरज ना नाव एग्जाम्पल्स सो खंयच्या प्लांट्साचेर ही स्ट्रेटजी एप्लाय केल्या सच एज कॉटन कॉर्न आनी त्या आमकां आमी म्हणटा ताका बीटी कॉटन बीटी कॉर्न रायस बीटी रायस टोमॅटो पोटॅटो अँड सोयाबीन So some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects. जे हे प्रोटीन स्पेसिफिक असतं इन्सेक्टा बरोबर such as Lepidopterans, tobacco budworm or armyworm म्हणतात ताका आमी Coleopterans, beetles which belongs to Coleopterans, these beetles and diphterans such as flies and mosquitoes. Now, Bacillus thuringiensis form protein crystal during a particular phase of their growth. Okay, protein crystal produce करता during a particular phase of their growth. जेन्ना ते grow जातात. This crystal contains a toxic insecticidal protein. आणि ह्या क्रिस्टलान कितें आसता टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट आसता. BT toxin protein sorry exist as inactive protoxin, but once an insect ingests the inactive toxin is converted into an active form. Okay, so पहिली ती inactive forman असता so जेन्ना इन्सेक्ट ताका इंजेस्ट करता तेन्ना ती एक्टिव फॉर्मान सो कित्याक ती एक्टिव फॉर्मान जाता कशी बिकॉज वॉट इज द रिजन ड्यू टू द अल्कलायन pH ऑफ द गट ओके सो अल्कलायन pH कितें करता हे टॉक्सिक क्रिस्टलाक सोल्युबलायज करता so you know the pH when we say it is acidic it when below 7 it is the acidic 7 is the neutral and above 7 it is the alkaline so the activated toxin bind to the surface of mid-gut epithelial cell and create pores okay so त्याचे bind करता mid-gut epithelial cell आणि pores form करता holes form करता as a result the cell swellings takes place cell swell जाता म्हणजे त्याचे cells जे ते सुजतले and lysis means death of the cell and eventually cause the death of the insect and as a result insect marta so here we don't have to use the chemical insecticide the plant is also safe and the targeted species is also destroyed okay so this is the novel strategy used in the BT cotton plant. Now, specific BT toxin genes were isolated from
Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton. Okay, so as I told you, they are specific to the specific insect. The choice of the genes depend upon the crop and the targeted pest. So खंयची genes isolate करप ते आमकां क्रॉप्साचेर and targeted पेस्टाचेर depends ता. The toxin is coded by a gene named CRY. Okay, so ही toxin gene आसा ती code करता तांकां नांव दितात. So that is the CRY. Okay, very important this name. The proteins encoded for the genes are CRY1AC and CRY2AB, which controls the cotton bollworm. So हे दोन genes आसा ते cotton bollwormचा control करता. Another gene known as CRY1AB controls corn borer or maize plantचा control करता. So these are the specific genes responsible for the specific pest. Okay, so this is the picture of the cotton plant, wherein you can see this is fully grown for mature cotton, and whereas this is targeted by the insect, destroyed by the bollworms, whereas this is fully mature. So अशें जर आमचे जर कॉटन बॉल सगळे जर डिस्ट्रॉय जाता जाल्यार फार्मर्सांक खूब लॉस जाता. सो दीस नोवेल स्ट्रेटजी विल हेल्प इन द फार्म, very helpful for the farmers to protect their crops. So ताका लागून now you will imagine the applications of biotechnology in day-to-day life, why it is important. So there is lot of research going on, and you all also have lot of career options in this if you are interested. I hope you have understood this concept. Thank you, students. If you have any questions, please you can ask me, you can message me on the WhatsApp.